Today, when man has touched the surface of moon and the world itself has become a global village, the evils of corruption have widely spread in Pakistan. Pakistan is ranked 34th most corrupt country in 2010. Pakistan's decline continues in Corruption Perception Index, and now its index score is 2.3 against 2.4 in 2009. Foreign debt on Pakistan increased from US $40 billion in 1999 to US $46 billion in 2008, whereas in last 2 years it has increased to US $53.5 billion. दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कहें कि ये यहाँ करप्शन नहीं है. हर मुल्क में करप्शन है, किसी में कम किसी में ज्यादा. जहां सिस्टम दुरुस्त होता है, जहां कानून की गिरफ्त ज्यादा होती है, जहां चोरों को पकड़ने की मुस्तकिल कोशिश होती रहती है, वहां बदउनवानी कम होती चली जाती है. जहां इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, वहां बदउनवानी बढ़ती चली जाती है. तो पाकिस्तानी मुआशरे में भी बदउनवानी बढ़ी है. Corruption weakens the basic foundation of a nation. Pakistani people are under the pressure of corruption and their minds cannot be utilized for the development of our country. Illiteracy, poverty, and wrong economic policies, lack of social and economic justice, discrimination, and above all, absence of morality are responsible for the increase in corruption. Materialism has gone into the very depth of man's vein, and thus, materialism is spreading corruption in the society in a large scale. Political corruption, police corruption, corporate corruption, data corruption, linguistic corruption, and public corruption all pose a fundamental threat to our national security and way of life. If a country is to be corruption-free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are 3 key societal members who can make a difference. They are the father, the mother, and the teacher. Bribery is considered to be a key form of corruption. In Pakistan, public, to avoid being fined, offers that police officer bribe and the officer deliberately accepts it. While corruption impacts negatively on most of the segments of the society, the poor are more vulnerable both in terms of being easy targets for being subjected to extortion, bribery, double standards, and intimidation. Corruption affects the poor's basic livelihood, access to health, education, and services. Energy crisis is the biggest problem faced by the Pakistani society. बिजली के रेट्स जो हैं वो दिन ब दिन रोज़ बढ़ते जाते हैं, तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोग फिर उसको लाइट को चोरी करने पर मजबूर हैं. Apart from other factors, corruption also has an impact on the increasing shortfall of energy, and power theft contributes a lot in this regard. हो रहा है ऐसे डोर टू डोर इतनी लाइंस ऐसी बिजली की जा रही हैं जो बिल्कुल करप्शन में आती हैं, वो लोग इसका बिल पे नहीं करते हैं. सबसे पहले तो इखलाकी कदरें जो हैं वो मुआशरे में कम होती चली जा रही हैं, उसका मेयार काफ़ी नीचे आता जा रहा है, जिसकी वजह से करप्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी. पावर क्राइसिस जो भी आप फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही पाकिस्तान के अंदर, और जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं तो ये लोड बढ़ता चला जा रहा है. उसमें देखें कि लोग जो है वो अपनी फैसिलिटीज़, छोटी छोटी फैसिलिटीज़ के लिए कितना मुल्क के नुकसान करते हैं और बिजली चोरी करना शुरू कर देते हैं. पावर थेफ्ट कितना बढ़ता चला जा रहा है. तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न व्हाट शुड वी डू? दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन. सो हमारे रवैये ये होते हैं कि सारे लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, हम भी ये करेंगे, हम अपने घर में से चलाने के लिए हम भी बिजली चोरी करेंगे. सो इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है, हमें इस बिहेवियर को बदलने की ज़रूरत है. देखें, अगर बचपन से एक बच्चा जो है जो इसने अपने पेरेंट्स को और अपने बड़ों को अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, अगर उसी लेवल से वो इस किस्म की डिसऑनेस्टी देख रहा है तो वो तो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गई ना. उसने इनकलकेट कर लिया, इम्बाइब कर लिया उन सारी चीज़ों को,
اور اب اس کے نزدیک صحیح اور غلط جو ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے, موازنہ نہیں ہے, because he is seeing his parents do the wrong things and they are getting away with it. When he grows up, نیچرلی اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ بھی اسی قسم کی ہوگی. پاور تھیفٹ جو ہے یہ ہمارے لیے سب سے میجر ایشو ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بجلی اگر آپ چوری کو روک لیں گے تو وہی بجلی ہمارے صحیح استعمال میں آ سکتی ہے, ہماری انڈسٹریز کے استعمال میں آ سکتی ہے. اس کے لیے ہماری کمپین جو ہے ہم بہت انٹینسو طریقے سے ہم کمپین کرتے ہیں. ہم نے فار ایگزامپل پچھلے 10 مہینے میں 35,000 پرچے درج کرائے ہیں, FIR درج کرائی ہیں پولیس تھیفٹ کی. اس میں ہم نے تقریباً 1.25 لاکھ ڈیٹیکشن بلز ڈالے ہیں. لیکن اس میں زیادہ تر پرابلم جو ہمیں آ رہا ہے وہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کا پرابلم آ رہا ہے. وہ علاقے جہاں پر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے وہاں پر پبلک تھیفٹ کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں زیادہ کافی محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں ہمیں بہرحال لوکل پولیس سے ہیلپ لینی پڑتی ہے, لوگوں کو ہمیں اریسٹ کرنا پڑتا ہے, اور ہماری اس کے علاوہ ان کو جب ہم ڈیٹیکشن بل ڈالتے ہیں ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں. اس میں ہمارے اگر محکمے کے بھی کچھ لوگ انوالو ہیں 500-700, ان کے خلاف بھی ہم نے سوئر ایکشن لیے ہیں. کرپشن کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنا آپ کو درست کرنا ہوگا, سب سے پہلے چینج اپنے سے لانا ہوگی. جو چور ہے اس کو سزا دینے کے لیے کوئی قانونی ڈھانچہ اگر موجود نہ ہو تو اس سے بھی اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ صوبوں کو دے دینی چاہیے, تاکہ صوبے جو ہیں وہ اپنی ڈسٹریبیوشن خود کریں اور واپڈا سے جو بجلی خریدیں وہ اس کو قیمت اس کی ادا کر دیں, تاکہ ایک صوبے کے جو حالات ہیں دوسرے صوبے پر اثر انداز نہ ہوں. پہلی بات تو یہ ارادہ کرنا چاہیے حکومتی سطح پر, واپڈا کے جو اوپر کے حکام ہیں وہ یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں اس کو کرپشن کو کم کرنا ہے. ارادہ نہیں ہوگا کرپشن کیسے کم ہوگی؟ پھر اس کے بعد آپ ایسے اقدامات کرتے چلے جائیں جس سے یہ کم ہوتی چلی جائے. Due to our limited financial resources, energy production is too difficult. But with the help of all stakeholders involved, energy crisis can be overcome through the best management of our limited energy resources. The need of hour is to change our attitude, not only being a consumer, but also from the management or distribution companies of the electricity. A powerful power theft campaign along with the behavioral change can curb corruption and ultimately reduce the energy crisis in our country. अगर मैं सदर होता लोड शेडिंग बंद कर देता. If you want to root out this evil, then a complete change of political, social and economic system is necessary. We will have to make a new government which should be very much sincere to public. This new government should send those people in administration that can really know and settle the problems of public. Different kinds of departments should be established to wipe out the evil of corruption. Minds of people can be changed by moral values. Morality should be an inevitable part of education. Lastly, there should be an exemplary punishment for those who are responsible for creating this evil.